La kwanza, Naibu wa Rais, if there's one thing I would want to support you, it is this business you've started. This is one thing that touches my heart. Yesterday, I buried a relative, a nephew, who committed suicide because of msongomano wa mawazo kwa sababu ya pombe. We are losing young men and women kwa sababu ya mambo makubwa sana yanayosababishwa na pombe. So hii safari tuko na wewe. La pili niseme kwamba wabunge wengi hapa ambao watapata nafasi ya kuongea, naomba niseme kwa niaba yao kwamba these members of parliament of this region are doing so much, His Excellency. They may not have come to your office. They may not have got an opportunity to call you. But I want to say on their behalf that there is so much each and every member of parliament is doing on these matters, illicit Brew and mihadarati. I have cases here. My friend from Lamu West was telling me, he kitu imefanya hapa na kada. It must have been a desktop appraisal. Because wabunge hawa wote hawajui hiyo report. So we are wondering, Nakada, who are you working with if it's not members of parliament? Because even the places that have been mentioned here, even in my constituents, you mentioned Sungululu. Sungululu is just a very big area. It can't be a place where mihadarati na pombe inauzwa. So please just pull up a bit, speak to members of parliament because we know where the problem is. Secondly, I want to appreciate... Lastly, please. I want to appreciate the members of Ngao who have been working very closely with members of parliament, whereby we bring issues to you, and some of them we've acted. But the truth be told, weakest link on these issues are our enforcement agencies. I think it's been said here. Weakest link is enforcement agencies. We give information, these guys get arrested, but within a week, some of them are released by cash bail, some of them never see the inside of a court. So that is the weakest thing. But lastly, before I sit, His Excellency, last parliament I sponsored a bill on alcohol control amendment bill that I wanted to regulate the sizes, the packaging of spirits. We talk about hard drugs here, but spirits that I know they are menace in central Kenya, they're also menace in Taita Taveta. There are cartels that are cooked, making that illicit brews, packaging it with certification from KEBS. Yet, these are what you call kill me quick. Pombe ambayo inauzwa rahisi na ni 250 ml. The bill I proposed, which I would want to come to your office, maybe renegotiate and see how it can see the light of day, because it was fought left, right, and center, His Excellency. I wanted to increase the packaging of spirits from 250 ml that is easily accessible by young people to minimum 750 ml and make them returnable containers. So that then, first of all, we deal with the spirits that young men take, the boda guys carry, and they drink everywhere. That is one thing I would like to negotiate. But last one, thank you very much, Mashako. Asante sana. Tumefikia mwisho wa hiyo. Nitawachia sasa katibu wa kudumu, lakini nikisema hivi, tafadhali. Asante sana. Asante sana. Wacha niseme hivi. Ninaomba His Excellency, after this event, which is a very good event, a coastal event, I would like us to have the county-specific events. County-specific. And where possible, my governor invited you to Taita. Possibly you can even coordinate and chair the Taita Taveta event. So that when you have county-specific events, these members of parliament will get an opportunity to speak and air their grievances about this issue. Thank you, His Excellency. Hi, asante sana for the men and women in uniform. Thank you very much. God bless you. Na mjisi mko nyumbani. Asanteni sana. In my sub-county vessel, we are trying to do rehabilitation. Despite Taita Taveta County, over 62% of our land has been taken by national park. We are not getting any revenue. And at the same time, we are among the last 6 counties getting the lowest equitable share. And at the same time, Deputy President, Taita Taveta, the injustices done by the previous governments from 1964 to 2013 before devolution, no industry invested in Taita Taveta. We are already negotiating with the different stakeholders so that our youth, because we don't have any industry in Taita Taveta, and we are developing them right now,
We are negotiating with different stakeholders like EPZ in different, so that we can engage our youth. And we are also trying in all directions to talk to our young men. Also with our security in Taita Taveta. We regularly talk about this issue, about it, because actually drugs and alcohol, especially alcohol, mbangara, is a really menace to Taita Taveta. Our youth are in tatters, they're in bad condition. I wish this talk was done before. IG, what you have said over here, I'm sure it's an eye-opener. But there is always a beginning. Let's work as all stakeholders in this problem. Some of these meetings, you always make them here in Mombasa. You don't make these meetings in Taita. You should send some of these meetings in Taita so that they can spread all over, because I'm sure Mombasa people, they're more here than any other county. We should bring them to Taita so that we can also spread the message properly, because some counties, you know, as if I don't know what happened, we don't see some of you, our Deputy President. In fact, I'm welcoming you to Taita Taveta. I will highly, because the talk you have said over here, for sure, Mheshimiwa Deputy President, umeongea vizuri sana. Na tunaongea sana haya maswala ya pombe, maswala ya drugs, kwa sababu even right now, you go to our nurseries, it's serious. You'll find a school just 3 years back, it used to have about 40 students. Like right now, unakuta wako watoto wawili, watatu, wanne. Even we feel threatened. So, Mheshimiwa Deputy President, tuko na wewe, and we are supporting this, and let's work together. Hata ikiwezekana, county by county, fungueni polisi wote, ama hata ikiwezekana na GSU na wengine wana act county ya Taita leo, na kesho Mombasa, kesho kutwa Kilifi, na ikiwezekana hawa ambao wanapatikana wanakunywa hizo wapigo viboko hadharani na wapatio kazi ya kufagia, so that kila mtu aone. Otherwise yangu sio mengi. Asante sana kwa huu mkutano, Deputy President. Asante sana, yangu yatakuwa machache, na niko na furaha sana kwamba tuko na haya mazungumzo. Na nafurahi sana kwa sababu katika haya mazungumzo tunakubaliana ya kwamba iko shida. Na kutambua kwamba iko shida na kukubali kwamba iko shida ni mwanzo wa kupona. Yangu ya kwanza nataka kusema hivi. Ninafurahi sana ya kwamba tumezungumzia mambo ya transfers. Jana nilikuwa kijijini ndani kule sana, na ikawa nimewaambia wale wanakijiji kwamba leo nitakuwa hapa kwa haya mazungumzo, na wakanituma naibu wa rais. Na ninashukuru sana ya kwamba yale maswala walinituma naona yakishughulikiwa. Waliniambia polisi wasikue transferred, kwa sababu hawa maskari wanajua nyumba zote za pombe, na wakati wanaenda transfer wanafanya handing over kwa wale wanakuja. Kwa hivyo hatujabadilisha chochote. Akija anaambiwa ni hapa, ni pale, ni vile. Yale yalikuwa yanaendelea kuendelea. Kwa hivyo hatujasaidiana hapo. Nashukuru ya kwamba kama kuna uzembe, kama kuna utepetevu, mtu apumzishwe, mwingine apewe nafasi. La pili, mimi niko na mtazamo mpya. Ya tatu hiyo. Ya pili niko na mtazamo mpya. Kule Taita Taveta, mimi nimezungumza na wakina mama, nimezungumza na vijana ambao wanatengeneza pombe na kuuza pombe. Nimewaambia namna hii, wakiwachana na hayo maswala, wakijiunda kama group, mimi nitawapatia pesa za mradi mpya. Na hilo nimeshaanza kulifanya. Wakiwacha kuuza pombe, wale kina mama wakishikana kama group, kwa sababu sisi kama wakina mama tuko na zile pesa za ngafu za women rep. I fund those groups ili wanawacha ile mambo walikuwa nafanya, wanapata zile pesa, wanaanza kufanya mambo mapya.
Hata kuna group moja tayari nimeshawanunulia posho meal. Siku hizi wameacha kuuza pombe, wanasimama kwa posho meal, wanajipatia mapato. Kwa hivyo pia tukiwa na huo mtazamo wa kuona ni vipi, kwa sababu kuna wale ambao tangu wazaliwe ndo kazi wamefanya wakijipatia mapato. So we have to come up with an alternative. Wale wako chini kabisa kule mashinani. Na tukiwaonyesha kwamba tunaweka mkono, watawacha zile tabia, watawacha ile maneno, na tuwasaidie tuweze kuwatoa pale. It is a form of rehabilitation kwa wale wauzaji na si wale watumiaji. Asante sana. Kabisa, asante sana. Ya mwisho kabisa nikipatiana kipaza sauti. Haya, mpe fulani. Nataka kusema hivi. Pia Taita Taveta, mimi kama mama county kwa miaka 5 nilizochaguliwa, nimekuwa nikiweka pesa kidogo kidogo ili kujenga Rescue Camp Rehabilitation Center. What I need is the support from the national government, even the county government. Tukifanya kazi pamoja tutamaliza lile jengo rehabilitation ili tuweze kusaidia nani ya public, ni ya serikali, ili tuweze kusaidia wale ambao wana hizo shida. Asante sana. Thank you very much, Mheshimiwa Haika from Taita. So hii situation ya hii madawa imefika hapo. Imefika hapo. It is clear. Iko pale. So hata mkinyamaza, hata mtaki kuongea, problem iko na imeonekana. We must confront it head on. And the problem of the coast is not like any other. It is hard drugs. Hard drugs. Very serious problem. Very serious problem, even internationally. It's actually an international crime. So tutamulika hii pwani. Tutamulika vizuri. Kama utapatikana wewe pia, hata kama wewe ni kiongozi na uko hapo, pole. But we are going to focus on it. Because hata nyinyi kama hamuna shida watoto wenu wamalizwe, hii dawa pia inakuja pahali ingine where Kenyans are concerned. So we must deal with this problem conclusively and in a very ruthless manner, because that situation cannot be allowed to continue. What you are saying, those drug barons ni kushikwa na kutupwa nyuma ya Land Cruiser, not Subaru anymore. Na USLS imefika pahali, sijui hizi face mask tumeruhusu mabusu akienda kotini, anaweka face mask, anaweka goggles kubwa, anaweka kofia hata ujui sura, mpaka tufikirie. Hizo face mask si tuwaone wakienda kotini. At least hiyo punishment kidogo kuonekana na kila mtu. Sasa naona USLS wengine wamenyamaza, sijui kama wanataka tuendane na face mask, tuendane na hizi kofia, but lazima tu wapate aibu. So USLS, we must change the way we have been doing things. We must be ruthless if we want to save the society. Kwa sababu our vijana, and you have heard the age group, 35 and below, they don't care. They don't care. I remember I was telling Professor Kendeki the other day, my village, kwa sababu wameisha na pombe. Hii pombe hii, kidogo ameenda chini. Sasa nauliza mkijana, jameni, ini yako unaharibu ini. Anaambia ejiwe kana ini yangu, mimi ini yangu ikae kando, pombe ipite. You know, that is the ignorance. Ati ini ikae kando, kwa ini inafanya nini kwa barabara ya pombe? We can't continue this way. Therefore, Your Excellency, the commitment from the National Police Service. And we started with the Kirinyaga. Deputy President amesema si mwoga, mimi sitishwi, mimi si mwana siasa, sifahamu siasa, na hata kule kwetu hata Meru sitaki kwenda kwa siasa, nimepatiwa kazi nifanye. Sina uoga. Maofisa wenzangu, you must make a decision. Either you want to serve our country, ukikubali hizo simu napigiwa, na utatuambia unapigiwa simu na nani. Tumeanza na kule Kirinyaga, Your Excellency, wale maofisa waliuza exhibit, wote walienda kotini. Na walienda kotini wakiwa raia. Sijui kule tena waliruhusiwa kuvaa face mask na hizo goggles, wangeenda kila Mkenya aone ndio hawa maofisa wale wanatuzia hiyo exhibit.
So we have decided to lead by example with myself and by the service commanders. Your Excellency, the other thing we have resolved, which has been lacking, is synergy. The entities involved in this matter, we have not been working together. I'm now talking more to the chairman, Nakada. He has become my personal friend. The CEO Nakada, amekuwa rafiki wangu. ODPP, tunazungumza. Judiciary, from tomorrow, Your Excellency, I'm not going back to Nairobi as I mentioned. I'll be in Nairobi on Friday. We are sitting here as the National Council on Administration of Justice, chaired by the Chief Justice. All the DPP will be there. The Attorney General will be there. Kujitajirisha. It will not be allowed. Your Excellency, as I go to sit, tafadhali. Magavana wako hapa watanichukia, lakini unajua kuwa IG wa nchi hii is not a populist contest. I don't need to be popular. Hii mambo ya magovernors license mambo ya hii pombe, this is a security matter. Watu wetu wanakufa, lakini gavana akiwa pale kusema ukweli, yeye anaangalia kura, anaangalia votes, anaangalia revenue. So the security aspect inasaulika. Your Excellency, ninge requests labda sheria ibadilishwe. Hii mambo ya licensing ya these outlets za pombe irudi vile ilikuwa zamani. Mangavana, ni ukweli hii tumefanya ni siasa, mtuachie. Otherwise we shall listen a lot more, talk less, but act. And from today, wenzangu, let your presence be felt. From today, let me start getting returns every morning on how many barons have been arrested, whoever it is, whatever status of the society, ni kurushwa kwa land kurusa nyuma, hayo mengine tutaongea baadaye. Asante sana. Thank you, IG, especially for addressing the synergy. Those who are manufacturing illicit alcohol, as well as public officials who are enabling the purveyors of drugs and illicit alcohol to thrive. We consider the category of everybody that I've mentioned in that chain as enemies of Kenya. We consider them as participants in organized crime, and therefore we have placed them on the same category where we have placed terrorists, extremists, and bandits. There is no difference. What terrorists are doing to our country, the harm that other organized criminals are doing to our country, including bandits, is the same harm that those who are manufacturing, transporting, selling, distributing, and encouraging drugs and alcohol are doing to our country. What are we doing? First, we'll go hard on them. Even as we wait for the other for the sustainability of this war, the same way we've gone hard on terrorism and on violent extremism. Very hard. I see no reason, even as we look at our legislation, why we should not borrow the current legislation on the fight against terror to fight drugs
and the organized crime that is around drugs. I see no reason whatsoever. Your Excellency, the Director of Public Prosecutions did highlight here things which are already in our law, which we should be implementing. And again, I see no reason why we are not implementing. The destruction of drugs before they can be interfered with. I am telling my viewers, both in Bololo and countrywide, internationally, we subscribe to this channel. It's a nice channel. Hello, welcome to the Gabriel TV. And please subscribe to this channel because we are going to do big things. Just leave your comments, like and subscribe to the channel. And welcome to the Gabriel TV show. Please subscribe, make sure you like and share this video. They can have more subscribers. I'm in the Gabriel show. Remember to subscribe and like down below. Welcome to the Gabriel TV. Make sure you subscribe, comment, share. Hello and welcome to the Gabriel TV. And this is the Gabriel TV.